김장의 계절이 돌아왔습니다. 원래는 엄마랑 같이 김장을 하기로 했는데 제가 일을 하니까 아예 다 해놓으셨더라고요. 굴을 좀 많이 주셔서 굴무침 만들었고요. 아침에 바쁘게 수육했고 이렇게 한 쌈 맛있게 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 어제 저녁에 퇴근하고 잠깐 어제 저녁에 퇴근하고 김치를 가져갔는데 맛을 봐야 되지 않겠어요? 저녁에 팝을 먹었어. 너무 맛있어서 오늘 2차전 갑니다. 때깔 미쳤죠? 이렇게